Well, there are quite a number of issues, but of course most interesting and so confusing is their reporting mechanism of having two almost separate entities under one entity reporting. Because when you look at their financial statements, you will see financial statement under group has different figures from financial statements under the authority. So we don't know which one are we supposed to examine. So it is still a confusion. We want to understand how the issue of the group came into operation under an authority with the different figures under the same authority. So it's quite confusing. We want to understand how it came. When we try to ask the Auditor General, is this a new reporting mechanism within one entity? Of course, they were also not clear about it. So we want to understand it. The issue of recruitment, of course, is also a challenge. It's one of those special entities with a wage bill that is far, far beyond, because 116 billion or 115 under group and or 116 under the authority, the bill, the wage is so big. It's so big. Of course, we are not convinced. We need to critically examine who are these workers constituting all this wage bill, because it's way too much. We need to understand it better. Of course, there is a report that the exercise of validation was carried out, but it's not good for us. It's not good enough for us to base on that and say we are well. Well, we can't conclude as of now until we get there. That's why we've requested the general list of workers with their pay and everything, because there are so many issues. You look at the miscellaneous expense on wage is about 57 billion. What constitutes that miscellaneous expenditure of 57 billion? What constitutes to about 28 billion on other costs on wage bill? So we need to get into the nitty-gritties and details of what constitutes all this, and then we shall be able to write our report. No, the figures are corresponding. It's not even a wage bill only. It is a wage bill plus other attendant employment costs. The Auditor General moved with only the wage. In aviation, there are many attendant costs to the wage. There are instructors' allowances, there are shift allowances, there are rating allowances, they are all industry practice. They are not, you don't find in many other organizations. So this is what is being misunderstood to be wage. But otherwise, this is part of the employment costs that are not necessarily the traditional wage. So, but the number of workers according to the committee, no, they have not said that the number of workers vary. Not at all. The workers are, they have even acknowledged that the workers are correct, except that few of them are seconded from other institutions. Some are from the army, others are from police, and that's it. There is no such a thing as workers that are not tarrying. No, that is not true. And it is all explained in that in those responses. We talk about those who resign and stay on the payroll. There is nobody who has resigned and stay on the payroll. There is a difference between a date of resignation, because you resign and give notice, and resignation payment stops at the time when actually the resignation takes effect. But you must give notice for the organization to find ways of replacing you. Teri wage bill eri waggulu nga bw'obadde olaba nga bwe tunyonyoda ababaka, wabaddewo obutakkaanya ku kintu kye bayita employment costs. Abamu balowooza nti employment costs gw'omusaala gw'ofuna ku mwezi, naye employment costs zonna zikwata ku kintu kyonna kye tusasula omukozi. Ngaffe aba industry yaffe mulimu ebintu ebitali bya bulijjo awalala, ng'okusasula kw'abantu abali ku shifts, abakola ekiro, abakola ku makya, abakola akawungeezi, ezo ziba ziyita shifts. Bano abakola ku air traffic control, abo bafuna kye bayita rating allowances. Kugamba balina engeri gye tubasasulamu
okutali kwa bulijjo kubanga bo bakola essaawa 6 zokka kugamba mu lunaku bakolamu essaawa 6 ng'otaddeko ebbiri endala okukola 8 ezo abalala bwe bazikola. N'ekirala tulinamu ba instructors buli lunaku bwagenda okusomesa abantu ku instructor industry emuwa allowance eya instructors allowance. Waliwo bana balinnya emiti gye bayita masks ayo nayo risk tugisasula. Waliwo bano bali mu mazzi full time tugiyita scalding allowance. Ebyo bw'oba tobitaddeko gw'olowooza oba olowooza nti figures tizikirizaganya naye bwe babitaddeko olabye zibadde zikirizaganya. Waliwo ku kisaawa waliwo kye bayita concession, waliwo ne tenants agreement. Concession bwe buyinza bwe bakuwa okukolerawo ku kisaawa kugamba bizinesi y'ekisaawa singa eno eya bulijjo gy'okolera walala okola bizinesi ku kisaawa kubanga weekiri. So tufunako akantu ke tuyita concession kubanga oze mu mbeera eya bizinesi etali ya bulijjo singa ekisaawa tikiriwo tiwandigifunye bagiyita concession. Naye waliwo tenancy agreements. Bano bobadde owulira tiri sente zabula n'akatono baava gye tuyita cargo center eyasooka eyaliwo netubateeka mu cargo center eya empya. Bwe baava eri contracts zaabwe tenancy agreements zaali zikyaliwo naye bwe batuuka eri nezigwawo netubagamba muteeka okusasula esente zisingako ku zino ze mubadde musasula eno kubanga wano tuzimbyewo tukozewo bulungi ebintu bwe bityo. Netugende wa chief government valwa n'atuwa figure netugamba kati musasula ezo bo ne bagamba mututa ziri nyingi bizinesi yaffe tegenda kuzifuna ezo. Netugamba chief government valwa kweri tuyinza kwekenenya n'olaba figure eyaffe etusaanidde ng'abandi landlord n'abali abakola bizinesi. Era mu kukola ekyo twali tuvudde n'awalala okulaba figures ze bayina naye chief government valwa ye n'atuwa figure naffe gye tutaakirizanya nduga nayo naye nakati tuteesa ndowooza next week tugenda kubimaliriza netukaanya. Yes, tugenda mu ndagaano empya ne batusasula zigenda ze tugenda okuba tukirizanyako. Tukyabanja era tubanjako bangiko. Waliwo abatusasula waliwo abatatusasula kati tukyalinayo biliyoni nga 14 zitabantu n'abakufuna mu bitongole bya gavumenti ebikolerawo ku kisaawa. Yes. Nga binaawo 5. Yes. No, we cannot write them off. We are engaging and we need them to be paid for us to continue with our expansion activities. Tutuyinza n'akatono kuzirwriting off. Era tuli mu gavumenti sina kwegayirira tubanyonyola bulungi tesente ezo tuzeetaaga tubadde tuzeetaaga eggulu oba yesterday kubanga twetaaga sente ziwerako okukola ekisaawe eky'Entebbe n'ebisaawe ebirala ebiri mu districts. Bwe twatandika ekitongole kyaffe ekya Civil Aviation Authority baatuwa ebisaawa 13 mu ekyo mulimu Entebbe naye Entebbe yo kubanga eri international airport ekolako sente ze tukozesa okukola ky'okuoperating ekisaawa ekyo. Naye ebiri ebya country biri bisaawa nga tibikola sente eziwera era bulijjo ng'abakozi abaliyo tufa babasasula tiziyinza kusasula abakozi baakyo n'ebirala ng'okusaawa omuddo guli awo n'ebintu ebirala. So gavumenti yasalawo nti ebeere ng'etuwa sente ezikola ki ezimaintaininga ebisaawa ebyo
naye buli lunaku tulaba esente zikendeera zigenda nga zikendeera kikyo kibadde twogera wano esente ezo baddemu bazongere zikole ebintu nga bwe byetaagisa ebisaawe ebyo tubikuume bibeerewo era tuteekeko ne facilities endala tubimproving tubidabulize kyekyo tuwadde kugamba